12 বছরের নির্মাণ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। সোমবার ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট কনভেনশন 2023-এর অনুষ্ঠানে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে আবাসন শিল্পে বিনিয়োগের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী সোমবার বললেন, ভবিষ্যতে বাংলা কেবল পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার থাকবে না, সারা পৃথিবীর প্রবেশদ্বার হবে। অনেক দেশ এই পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। তারা জানিয়েছে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য কলকাতা ও বাংলা। রিয়েল এস্টেট শিল্পে ক্রেডাই এর বিশেষ অবদান রয়েছে বলে এদিন উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। We want to see that in future, KEDAI means the credential must be added. আমি মনে করি বিগত 12 বছরে বাংলায় রিয়েল এস্টেট অভূতপূর্ব সাফল্য এসছে, তাতে কেডাইয়ের একটা ভূমিকা আছে। I congratulate all the members of the KEDAI and the top leaders of the different parts of the country. আমি সিমেন্টকে ধন্যবাদ জানাই। Cement have inaugurated one project, 750 crores. It has been invested there in Raghunathpur, where we are doing a big industrial corridor. The name is Jungle Sundari because that is in jungle area, and more than 72,000 crores will be invested there. The land is already there, and the land is available also. We have decided to set up 3 economic corridors, Haldia to Dankuni to Haldia, Dankuni to Kalyani, and Dankuni to Raghunathpur. And there so many industry will be coming. And next future you will see, Bengal is not only the gateway of Eastern India, it is the gateway of the world. If I remember correctly, then I must say that some countries are already reviewing the situation, and they said their target is Calcutta and their target is West Bengal. Real estate, so many people are working here, onek kormi ache. Even last 2 years they have invested about 40,000 crores in this business, and every year investment is increasing about 10%, 10,000, about 10%. Real estate business, more than 44 lakhs we have the employees. KEDAI, Colliers India and Liges ফোরাসের যৌথ সমীক্ষা বলেছে দেশের মধ্যে কলকাতায় রিয়েল এস্টেটের দাম বেড়েছে সবচেয়ে বেশি, এমনকি দিল্লি, বেঙ্গালুরু, মুম্বাইয়ের থেকেও বেশি। I do not know why Mr. Irani also mentioned that. I do agree with you. It's a fact, some media, with the insistence or politically intervention from some quarter, they are always defaming Bengal, that Bengal there is no development, only that the communal riots is going on. Absolutely wrong. If you come to the field, you will see that Bengal is the number 1 in every walk of life. Even ease of doing business also we are number 1. How it would be? Without the development work, we have our land bank, land use policy, land map. We have our all online policy from Silpo Shati to everywhere. The pandemic season, of course you suffered a lot, 2-3 years. That time to overcome the situation has reduced the stamp duty by 2% and the circle rates by 10%. This has greatly helped the real estate sector to not only mitigate the adverse effects of COVID, but also witness unprecedented growth of West Bengal. Online system, construction permit, land mutation, conversion and payment of land revenue, fire licenses, permission of storage, stacking at construction site, properly registration, mutation and payment of property tax, trade license and its auto renewal, electricity connection, environment clearances, ULC clearance and are successfully
function and law. Even TMC building rules and West Bengal municipal building rules have been made simpler and further changes are being planned. Now, I want to tell you 2-3 things. Whatever I am thinking, I will request my KDI friends that now we have already changed our land policy. Instead of leasehold, we have decided to give you the freehold. The freehold means you are free to work. There are so many businesses will be coming for that. Like tea industry, we gave 15% tea industry the land for the tourism purpose. Horse Neutia is sitting here, that Makaibari Tea Gardens, he has already set up a big hotels there. Like this, the tea gardens also we developed like this, because Darjeeling, Kalimpong, Kashiang, Alipurduar, Jalpaiguri, all are beautiful places. Now, this freehold policy will give you the freedom so that you should not go here and there. You can get combined clearance. So, I think it is a very good development for the people especially. And Calcutta, the land is very valuable also. We have the land bank. Now, for private sector also, you can do a lot. We have decided, we have so many land banks. So if KDI is interested, they can take part for logistic hubs. They can take part for industrial cluster. They can take parts for so many things. I am not mentioning all this. So you can take part for this. My request would be to you, there are so many workers, more than 44 lakhs are working with you, they are your asset. আমাদের কর্মচারীরা আমাদের সম্পদ। অনেক কর্মচারী আছে কনস্ট্রাকশনে, আমাদের মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরের ছেলেমেয়েরা দারুণ কনস্ট্রাকশন করে এবং সেই জন্য অনেকে ওদের নিয়ে চলে যায় বিভিন্ন দেশে। Especially the workers who are beautifully work for construction, they are the assets. Now some people, they just tell them to go out because they get some good money, but ultimately they don't have the safety and security. So I will request you that we have already started one app for পরিযায়ী শ্রমিক যারা বাইরে আছেন, আপনারা তাদের নিয়ে আসুন। আমরা আপনাদের একটা ডেটা ব্যাংক দিয়ে দেবো এবং সেই ডেটা ব্যাংকে সবাইকে দিয়ে যদি কাজে লাগান, আমি মনে করি অলরেডি দে আর ট্রেন্ড। সো ইউ ডোন্ট নিড দ্য ট্রেন্ড পিপল, অলরেডি দে আর স্কিল্ড and they are going here and there. More than 50 lakhs people are there. Our government can hand over this list to you so that instead of bringing the people from the outside, the local people, if they join the work, তাহলে মনে রাখবেন লোকাল পাবলিক অনেক ইন্টারেস্ট পাবে, তাদের যাতায়াত খরচ কমবে, তাদের খাবার খরচ কমবে, তাদের অ্যাকোমোডেশন খরচ কমবে। এইভাবে তাদের বুঝিয়ে আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করব।